seeing that Ramu 500, I think 90. By seeing this, I the meaning of the entire, when I call it as a data, right? That data should be converted into information, means it will be like this. Ramu got 500 marks. Ramu got 500 marks, right? With the percentage of 90. It's a meaningful way. It is a meaningful way, right? So that will be called as information. That's right. So I cleared that this type of I have given this type of information in the morning session, right? So now, so what is data? Data is nothing but it's a raw fact. It's nothing but raw fact. There is no meaning, right? Each and every information should be stored in the particular memory location, right? It may be main memory or it may be secondary memory, right? So when we are going to store this type of data in the particular memory location, right? So this may be primary memory, right? Or RAM location, right? RAM location, right? The starting address, right? So the memory divided into right? The memory divided into number of blocks or number of cells, right? This is first cell, second cell, third cell, like this, right? For example, there may be 500 MB of data. There may be 500 MB of data, right? It may belongs to RAM, right? So in the starting location, right? So there may be 000H. H stands for hexadecimal, right? As you know that we have number of different types of formats, right? Decimal number system, right? Hexadecimal number system, binary number system, octal number system. As we know that, so for address purpose, we are going to use hexadecimal notation, right? In this address location, I want to store some information. What is the data? What is the data? Are you where? This is nothing but data. This is data. This is not information. It's a raw fact. There is no meaning, right? So for R letter, right? For ARE, right? So for A letter, right? It will take 7 zeros and ones. For A letter, it will take 7 zeros and ones. For R also 7 zeros and ones. For E also 7 zeros and ones based on the ASCII values. American Standard Code for Information Interchange. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It's a 7-bit code, right? For R letter, ARE, for R word, right? So it will take 7 into 3, 21 zeros and ones will be generated, right? 7 to 3, 21 zeros and ones should be generated. As well as for U also, right? So it may generate, right, 21 zeros and ones, right? As well as for W also, for this also, it will generate 21 zeros and ones, right? So all those information, right? All those information should be stored into the particular memory location, right? So generally, in the previous RAM type of, word length may be only 8 bits. Means at a time, how many bits would be able to store? Any bits అయితే ఒక fraction of second లో మనం స్టోర్ చేస్తామో దాన్ని నేను word length అంటాను, right? How much processing capacity it will have? How many bits would be stored at a time will be called as word length, right? So here it may, for example, it may take 16 bits, right? So here 16 bits would be stored. It may be in the form of zeros and ones, right? Here also 16 bits may be stored, right? Here also 16 bits may be stored, like that, right? So for 63, right, approximately it will take, right, approximately 4 blocks. First block 16, 32, right, 48, 64 blocks. So up to this location, the memory may be used, right? Right. Means whatever the memory we have, in that memory, we have to store the data in the efficient manner.
right? In terms of time complexity and space complexity, right? Ante nenu na daggara data right? So I have to organize that data into the particular memory location, right? And I have to access the same information. I have to access the same data in the efficient manner in terms of time complexity as well as space complexity. Ante నేను ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇలా స్టోర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అనదర్ వర్డ్, దెర్ మే బి అనదర్ వర్డ్, రైట్? ద వర్డ్ మే బి లైక్ దిస్, రైట్? When will you come, right? When you will come. This is not proper information. This may be data, right? Is there any meaning for that? When you will come. Sorry, right? So leave it, right? When will you come? It's right. You. When first, second, third, fourth. When will come you, right? It is not in the proper way. There is no meaning. I may call it as data. It's a raw fact, right? So that information also should be stored in particular memory location, right? So దాని నేను మెమరీలో స్టోర్ చేయాలి కదా. The system don't know what is W, what is H, what is R. System don't know. System will understood only digital signal in terms of zeros and ones. Zeros and ones మాత్రమే అర్థమవుతాయి. It is nothing but digital signal, right? It's a low level signal as well as high level signal, right? So that whatever the words we have, that information should be stored into the particular memory location. ఇందులో స్టోర్ చేయాలి, right? So when I would like to store this type of information, right? So I have to think about time complexity as well as space complexity, right? So if I would like to take space complexity, means ఎంత మెమరీ తీసుకుంటా, how much of memory required to store my data. నా డేటాను స్టోర్ చేయడానికి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అవసరం, right? So if I would like to take the data for this also, right? For when also it will take some information, for entire words it will require some data. But if the same information is stored in the particular memory location, I may say that the data will have some redundancy, అంటే డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా. అంటే డేటానే ఉన్న డేటానే మళ్ళీ ఒకసారి నేను స్టోర్ చేస్తున్నట్టు మీనింగ్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది, నాకు మెమరీ స్పేస్ అనేది ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ అయింది, రైట్? I have some duplication data, means whenever we have duplication, automatically redundancy may occur, right? To avoid that, right? అంటే మెమరీని నేను ప్రాపర్గా యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ యూ వేర్ సేమ్, రైట్? సో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ లెటర్ యూ వర్డ్ యాజ్ వెల్ as హియర్ యూ వర్డ్ సేమ్, both are same, right? So for this also you require 21 zeros and ones. For this also you require 21 zeros and ones. By using memory space concept, by using space complexity, right, to avoid redundancy, so we have to use only we have to use only one u. We have to use only one u word. ఒకటే u యూజ్ చేయాలి. Then only our memory is going to use in the efficient way, right? So the space complexity will be very less. If there is no proper if there is no proper organization in the memory for u letter, so 21 zeros and ones will be occurred, and once again for second u also it will take 21 zeros and ones. So the entire memory will be wasted, right? So same ఒకసారి ప్లే చేస్తే అయిపోతుంది కదా, రైట్? సో u letter కి ఒకసారి ప్లే చేస్తే సరిపోతుంది, like that. So this is, I may call this a space complex. How much memory it will require, how much of memory it will require to store my data. And the second thing is how much of time it will take to execute my program. నా ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక CPU is nothing but central processing unit or processor or microprocessor. CPU అన్నా ప్రాసెసర్ అన్నా మైక్రోప్రాసెసర్ సేమ్, రైట్? I have some 10 statement. So how much of time it will take to execute my program.
If there is only unique processor, there is only unique processor. Unique processor is nothing but only one processor. Okate processor undi, right? I have 10 sentences, right? There is ideal in the ideal condition, how much of time it will require to execute my program. నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, రైట్? రైట్. సో మెయిన్ అంటే ఇవన్నీ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ వన్ సెంటెన్స్, రైట్? వన్ డెఫినేషన్ ఫర్ ది డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్? Data should be organized in the memory location. Data should be organized in the memory location and should be accessed the information in the efficient way in terms of time complexity as well as space complexity. This is the definition, right? So in the previous class cheppanu, right? So right. So in previous class అయిపోయిందమ్మా. సో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయలేను, రైట్? సో ఒక కొంచెం డెప్త్ చెప్పను, జస్ట్ కొంచెం టచ్ చెప్పొచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను, చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పలేను, రైట్? సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో డేటా స్ట్రక్చర్ మే బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, రైట్? One is primitive data type and another one is non-primitive data type, right? So primitive data type may be called as built-in data types. Built-in data structures. Built-in data types are nothing but int, float, char, double, right? So with the help of data type, right, I can initialize I can have the domain values. What type of values I can assign to the particular data type, right? So suppose, so there are four different types of built-in data types. One is int, float, char, right, double, right? Suppose, right? Right. Sir, for int, I would like to assign some value, right? So for this data type, so by having data type, I can assign particular domain values, right? In this integer variable, I can assign only integer values, right? So coming to floating variables, I have to assign only floating values which consist of decimal point. Suppose float b is equal to 3.5. This is nothing but dot is nothing but decimal point, right? So 3.5 values only or 4.5 like that, 4.8 values like that, that values may be assigned. Means we can know the decimal point. The data type will give the which type of data should be entered. That's one thing. And second thing, what type of operations we are going to perform on that. What type of operations we are going to perform on that. Ante ee int తీసుకున్నారా, right? Int value may be 3, right? Int a is equal 3, b is equal 6, right? I can perform addition operation, subtraction, multiplication, division, logical operation. It's nothing but bitwise operation, as well as I can perform modulus operators also. But coming to float operation, I can perform only addition, subtraction, division, multiplication. I can't perform division operation, right? Means by having data type, we can mention the what type of operations we are going to perform. ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ మనం చేయగలుగుతాం అది చెప్పడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎలాంటి వాల్యూస్ కూడా ఎంటర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందో అది కూడా చెప్పగలుగుతాము, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ డేటా టైప్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ and what type of operations we are going to perform. That is this type of two information will give the about this entire information belongs to data type, right? So there are four built-in data types. One is, it is nothing but predefined data type. Means ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో that candidate may be Dennis Ritchie, he has developed some keywords. It may be int, float, char, double, right? It's a predefined keywords, right? Right. So like this, right? So these are the primitive data types or primitive data structures. Clear? Right. So coming to
candidates. Share Java, faster share Java. Right. So that is the meaning of primitive data type and non-primitive data type. Right. So in this, suppose in the primitive data type, I can store one value at a time, isn't it? Suppose నేను 5 వాల్యూ ఏ అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయాలి. There is a is it possible in the primitive data type? In primitive data type, I can assign only one value at a time. Different types of values, right? I may feel it as heterogeneous, different types of elements, right? అలా కాకుండా homogeneous elements తీసుకుంటే, right? If same elements are stored, if same elements would like to store into the particular memory location, right? Then only we can call it as a homogeneous. For example, right? Int a of 5 is equal to 1, 4, 2, 4, 5, 7, right? So this is array, right? So this is array type of initialization, right? So array initialize cheyalante em cheyale? The syntax would be like this, right?
So it's a data type. The first one is data type. Data type. The second one is variable name. Variable name. Variable name. And this 5 indicates size. You can specify any size. Size. After this is equal symbol. Here you can assign any values. Assign any number of values. Assign any number of values. This is right array. So this is array declaration, right? So means here I assign same type of elements. Same type of element is nothing but it's these elements belongs to which type of data it is? Integer data type. That's why, so this 1 letter belongs to integer, 4 letter also may belongs to integer, 5 letters, so many letters belongs to integer data type only. That's why I may call it as homogeneous, right? Coming to heterogeneous, right? If I assign some one value, after that I assign some character value. Character is a different data type, integer is a different data type, float maybe 3.5 value I assigned, right? Is a different type of data type, right? It is nothing but heterogeneous. It is nothing but heterogeneous, right? So means these non-primitive data types belongs to homogeneous as well as heterogeneous, right? So that is one thing. Clear? In the previous class cheppinde, right? So linear data structures are nothing but homogeneous elements, right? So same types of data elements. So generally for this example, maybe stack, queue as well as linked list concept, right? I already told you what is stack, right? Stack may be like this. So then mali elaborate chain long చాలా time తీసుకోను. Stack may be like this. This is a stack, right? So here I would like to store some values, right? So stack will follow the rule of last in first out దేనికి వస్తుందమ్మా? Last in first out. First in first out దేనికి వస్తుంది? Q question. Last in first out. Yes, it's a stack, right? So now I would like to store 5 value, 4 value, 21 value, 1 value like this, right? So I can store any number of values, right? So if I would like to insert some value, I can call it as a push, right? Inserting the value may be called as push, right? And deleting the values from the stack will be called as pop, right? Push and pop. So whenever we have bracket like this, we may call it as a function. We may call it as a function. ఎప్పుడైతే మన brackets ఇలా కనిపిస్తాయో, definitely we have to call it as a function. So whether it may be called function or calling function, we will discuss about that, right? So push and pop functions, and we have empty function also, right? So means stack may be empty. The values, there may not be any values. At that time, we have some empty functions, right? That's one thing. So this is stack, right? As well as we have another concept, right? So queues concept also. ఇది దీంతో ఆపరేట్ అవ్వట్లేదు. ఇదిలా కాదు, దీంతో అవ్వాలి. మళ్ళీ ప్రీవియస్ అలా పెట్టకు. అలా చేయకుండా ఇక్కడ ఆపరేట్ చేస్తే అక్కడ ఇతర చేయాలి. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఒక్కసారి ఒక్కసారి అవ్వట్లేదు. ఇక్కడే ఉంది, రైట్? ఇక్కడ మీరు బోర్డు మీద రాస్తున్నారు కదా, అది క్లాసెస్ లైవ్ పెట్టారు సార్, అక్కడ విజిబుల్ అవ్వట్లేదు సార్. ఇక్కడ బోర్డు మీద రాసేది అక్కడ విజిబుల్ అవ్వట్లేదు. ఓకే మరి, ఓకే రైట్. అదొకసారి ఒక 5 minutes ఈ టాపిక్ తర్వాత 5 minutes సెట్ చేస్తాం సార్. ఓకే.
Okay, so right. So generally, linear data structures may be stacks, cubes, as well as linked list, right? So stack may follow the LIFO order, last in first out, right? As well as queue, for example, it may be push and pop operations, as well as for queue, right? So like our cinema theater, right? When I would like to take some tickets from the theater, right? I may follow queue operation, right? So I may follow queue operation, right? I may follow queue operation. This is queue, right? So the first candidate enters the location, second candidate, right? Third candidate. This is entry point. So, sorry, entry, exit, right? So in both directions, right? So coming to stack, we have only one point. Entry point, exit point, same in the stack. But entry is different, exit is different in this queue, right? So it will follow the FIFO first in first order, FIFO first in first order, first in first out, right? So first value in insertion, one value. That value will be the first out. Other value first వస్తుంది. First in first out, right? Like this. So this will also comes under the linear data structure. ఎందుకు linear data structure అంటున్నాను? So linearly, sequentially, I would like to insert some values into the stack or queue, as well as for linked list also, right? So for the linked list, so I'm going to organize the information. So the node, it is a node, it's a one box, consists of some data element. It consists of some data element. It may be 5 value, right? The second block will consist of some pointer address, right? So it may have some value. It may be 2000 address location, like this. This is the node, right? So this node may be linked to the another node, may be linked to the another node, right? So it may have some 6 value, right? It may gives 2020, like that. So I can call it as a linked list. This is list. List is nothing but node. This node may be connected. This node may be linked to the another node. That's why I may call it as a linked list. Node may be linked to the another node, right? It is nothing but linked list. So tell me example for this. Tell me example for the linear data structure, stack, queue, as well as linked list, right? So that's one concept. Is there any doubt? Right? So even previous class right? Okay. So right. So coming to non-linear data structures, right? So means non-linear data structure, other data items, right? Then meaning ఏంటంటే, for example, I would like to take some tree, right? So suppose I have right, coming to tree, right? So this may be called as root node. This may be called as root node. At that node, at that node,
assign some values. At that node, I have to assign some value. Root node or starting node or right. So this parent may consist of only one children, right? But this node may consist of two children, right? So if I would like to organize in this way, there are my books, right? There are lakhs of books in my library. I would like to arrange my books in that fashion, right? Then I have to write a program for that. By having robo technology, the robo only will assign all the books, right? So for that, I have to write some algorithm, right? So I can call it as a tree, right? So in this tree, we are going to follow hierarchical structure, right? This is first level, second level, and third level, right? So we are going to follow the hierarchical level, right? As well as parent and child relationship. We are going to maintain parent and child relationship, right? So we also call it as a node. And once again, we have another concept, graph, right? So another concept may be graph. For this graph, right? So suppose it may be some node A, it may be node A. Node A would like to visit node B, right? After that, node B may visit node C, right? As well as this node D, C may visit node D. Node D may visit node A. If I would like to give the directed graph like this or undirected graph like this, I can say that it's a graph. Means from Hyderabad to Kakinada, I would like to travel, right? So what type of major cities I have to touch? I have to visit, right? So this is Hyderabad, right? So after that, Rajamandri. After that, there may be some Samarlakota. After that, it may be Kakinada. Once again, I would like to move to this location. So it's the concept of graph, right? So here you have to remember, this is nothing but node, right? So this node A should visit node B. So you have to call it as a visiting, visited. You have to remember this word, visited. Node A should visit node B. Clear? Clear? Okay now? Right. So coming to non-primitive data structure, right? So we can perform different types of operations like traversal, right? So traversal is nothing but visiting the different types of nodes from node A to node B, from Kakinad to Samarlakota, from Kakinad to Vizag or something else, right? So this is nothing but traversal, right? So this traversal operations may also performed by using primitive data structure, as well as insertion operations may be performed. Some of the information may be entered into the particular node. It may be graph or it may be tree, right? So at the root node, for the root node, I have to assign some values, right? It may be 3 value, right? Coming to child values, for the child node also, I have to assign some values, right? So this may be called as insertion, right? So and selecting the particular node and accessing the particular element, right? As well as searching, right? So in that tree, whether fifth node is existed or not, right? So for that reason, there is an operation of searching operation and sorting the node, whatever the tree I have, that tree may not be sorted. ఆ ట్రీని నేను సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ప్లేస్ చేయాలంటే రైంగ్ ఆర్డర్, రైట్? సో ఫర్ దట్ రీజన్ దర్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ సార్టింగ్ యాజ్ వెల్ as we have merging. If there are two types of existed, if there is one tree and combine that trees, and if I would like to combine that nodes, right, I may call it as a merging operation, as well as we have delete that node also, right? So we have this type of operations in non-primitive data structure, right? Right. So
So these are the difference between primitive data type as well as non-primitive data type. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, బట్ ఒక న్యూ వర్డ్ వినిపిస్తుంది. దెర్ మే బి వన్ వర్డ్, ఇట్ మే బి బైనరీ సర్చ్ ట్రీ యాజ్ వెల్ as AVL ట్రీ, రైట్? ఆ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేను చెప్తాను, బట్ ఎట్ దిస్ ఇన్స్టంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ యాజ్ వెల్ as AVL ట్రీ. క్లియర్? ఒకసారి చెక్ చేయండి, లుక్ ఎట్ ది స్లైడ్. Are you able to understand? Is it audible to all? Suppose, right? As we discussed in the previous class, wait, see, this is the information. In the previous class, means in the morning class, right? I said this concept, right? So non-primitive data type, right? Right. So there are arrays and lists, may be divided into arrays and lists. Once again, array may be single dimensional, multi-dimensional, as well as two-dimensional, right? So list may be divided into linear as well as non-linear. If the information entered in the sequence fashion, I may call it the linear fashion. In this we have three types: stacks and queues as well as linked list, right? So after the non-linear, if the information is not arranged in the proper way, the items may be entered in random fashion. We may call it as a tree sign graph, right? This is previous class, right? So in this, right? So now I would like to discuss about array concept, right? So how I would like to assign, I would like to how I would like to declare the array value, right? So tell me, to declaring the array value, right? The syntax should be like this. Around our syntax, right? Syntax should be like this. పోయిందా? It's gone. Check it once. ఇదా? Previous slide ఇదా? ఫాస్ట్ కనెక్ట్ చేయరా? ఇటు సైడ్ కూడా వస్తుందని, అటువైపు ప్రతిసారి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇటు సైడ్ నుంచి లాగాను. మంచిగానమ్మా? Right. So until that time, so what is data structure? What is the meaning of data structure? The last one. For what purpose we need data structure? టెన్షన్ పడకు, జస్ట్ నీకు అర్థమైందా కాల తెలుసుకున్న ఇంటెన్షన్ అంతే, దానికి టెన్షన్ పడిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్? కూర్చో. వాట్ ఈస్ గ్రాఫ్? తెలియాలి కదా. వాట్ ఈస్ ప్రీడెసెసర్? ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీ నీడ్ డేటా స్ట్రక్చర్? What is
raise అవుతుంది. వస్తుంది. See. Right. Right. Arrays. Right. So declare array by using homogeneous values. But how, in which manner we are going to write the syntax? For this, here the syntax may be like, please maintain silence. The syntax may be like this. Data type. The syntax may be like this. The data type. Right. Data type. Data type. After that, variable name, where in the bracket size is equal to bracket, right? List of the elements, right? So this is array. 10 నిమిషాలు నాకు బీపీ రేజ్ అవుతుంది. కూర్చుంటా కొంచెం పిల్లల్ని సైలెంట్ కొంచెం అని చెప్పి నాని ఒక 5 నిమిషాలు లేవా బీపీ రేజ్ అయిపోయింది. పిల్లలు కొంచెం సైలెంట్ కొంచెం నాకు బీపీ రేజ్ అవుతుంది సడన్ గా.
right? So we can use ARR, or in the place of ARR, you can use your name also. You can give any name, all right? So as well as the length of the array may be mentioned in the bracket, right? In some of the situations, the length of the array may be empty. The length of the array may be empty. In some of the situations, the length of the array may be fixed, right? ఇదేనా అక్కడికి పోవాలి రైట్ నాకు కళ్ళు తిరుగుతుంది క్లియర్ ఇంతవరకు ఓకేనమ్మా స్లైడ్ రైట్ 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 ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోదాం రైట్ రైట్ సో నౌ if I would like to take some linear array, right, means in the sequential order, I have to insert some values, right? So generally this may be the array, right? So I would like to please concentrate, right, last benches, right? So now I would like to store some 10 value, 100 value, 20, 500 and 600 values, right? So by having some index only, I can assign the values, right? So here, right, so here I would like to assign some values. For I enter some 10 value, right? So with the help of address 1000, right? So coming to 100, it may be this address may be 1002. Coming to 20, the address may be 1004. ఎందుకు 2 bytes మాత్రం చేంజ్ అవుతున్నాయి? Because it belongs to int data type. It belongs to int data type. It will take 2 bytes. So according to 16-bit computer, the length of the int may be only 2 bytes. In some of the books, they mention it as a 4 bytes based on the compiler size, based on the 16 bits, based on the 32 bits. The bits that int data size may be varied. Normally, we would write int data size should be 2 bytes only. Float should be 4 bytes. Char should be 1 byte only. Right? So like this value should be increased from is a 1000, right? Next 2 bytes should be increased. Whenever 2 bytes increase, then only I can store the 16 bits in the location of the 1002, right? So 1 second 2 bytes should be increased. 1 second 2 bytes should be increased like this. I can increase these values, right? Clear? So I may call it as, right? So generally, so the value may be like this, right? So the value may be, it may be a of 0, right? So the value should be started from 0 value, right? Suppose, right, I would like to enter a of 5. Thus, what is the size of a of 5? We are going to store only 5 bits. We are going to store only 5 elements, right? But it should start with a of 0 and end with a of 4. The total is 5 bits, right? So means a of 0, a of 1, a of 2, like that, up to a of 4, right? It should start with a of 0. Clear? So here we have to use index. Clear? Okay, na? Right, check it. Also check chain number. So in the array, the information should be stored in the continuous way. Continuous way is nothing but continuously. There should not be any empty. What is the meaning of that statement? Suppose, right? This is array, right? So like this.
A of 0, A of 1, A of 2, A of 3. Suppose here I enter 10 value, 20 value, and I omitted this A of 2 and I entered 30 value. This type of allocation will not be allowed in the array. It should be in the continuous way. A of 1 అయిపోయిందంటే definitely you have to store the value in the A of 2. A of 2 లో వాల్యూ స్టోర్ చేయాల్సిందే. అది ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? ఫ్రంట్ నుంచి స్టోర్ చేస్తామా? A of 0 కి వెళ్ళి స్టోర్ చేస్తామా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. There should not be any empty, right? So here you have to fill the gap. So means this is the continuous, right? లో హై బీపీ వస్తుంది నాకు. క్లాట్ చెప్తా టీ ఏదో టీ నాకు టీ కావాలి నేను. చెప్పేద్దాం, మన పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు. టీ వస్తే సెటిల్ అవుతుంది. కూర్చుంటే అక్కడ నాకు కనిపిస్తలేదు, అక్కడ అది స్క్రోల్ అవుతలేదు. ఒక టీ ఒక టీ 10 నిమిషాలు వరకు ఫ్యాకల్టీ రమ్మని చెప్పాలి. నేను కూర్చుంటే నాకు బీపీ రైజ్ అవుతుంది. బట్ ప్లీజ్ గో త్రూ ది స్లైడ్. ఒక్కసారి స్లైడ్ చెక్ చేయండి అమ్మా. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డౌట్ రైట్, ఒక్కసారి స్లైడ్ చెక్ చేయండి. రైట్, నేను ఒకసారి వాట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Generally, if I would like to give some size of the array, I can mention, right, some number A of 5. So what is the length of that array? By having some formula, upper bound minus lower bound, right, and adding plus one value to that, automatically it will give the size of the array, right? So upper bound as well as lower bound and 5. A of 5 ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఓకేనా? రైట్, సపోజ్ నేను వచ్చి అప్పర్ బౌండ్ వచ్చి 9 అనుకుంటున్నాను, రైట్? సో ఆటోమేటికలీ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ A of 0 వాల్యూ, రైట్? సో 9 minus 1, right, it is a 9. For that I would like to add one value, that is 10 means I can enter 10 values. If the size of the array, right, so you have to mention that. So it should start with 0, right? So I less than or equal 9, దాని బేస్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ అంతా ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా, రైట్? ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్? సో ఇక్కడ లాజిక్ ఆలోచించదమ్మా. సార్, సో దెర్ ఇస్ నో ఇంట్ మెయిన్, దెర్ ఇస్ నో వాయిడ్ మెయిన్ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టర్డే ఐ వర్డ్ డాట్, దెర్ ఇస్ నో హెడర్ ఫైల్. మరి మన ప్రోగ్రామ్ అర్థం కావడం చిన్న లాజిక్ రాశాం అంతే. ఈ లాజిక్ వెదర్ దిస్ లాజిక్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, సింటాక్స్ ఇచ్చాము, అది కరెక్టా కాదు చెక్ చేయండి. ఇలా రాయొచ్చా? సో మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు డెఫినేషన్. ఫర్ I is equal 0, so I don't want to discuss what is for loop, what is a initialization, it's a condition check. I don't want to discuss all those things. For I is equal 0, I less than or equal 9, I plus, right? So I would like to read the values like this. Isn't it correct kada? Now arrays types of check cheyandi amma. So there are, right, so single dimensional array, 2-dimensional array, multi-dimensional arrays, right? ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. Okay, so in the single dimensional array, right, generally we are going to use only one subscript. Right? So it is nothing but A of 5, right? So it is a subscript. A of 5 ఉంది కదమ్మా, A of 5 may be some subscript. అలా కాకుండా in the 2-dimensional array we can use rows and columns, right? A of 5 of 2, right? ఒకసారి right, we have 2-dimensional array also. In this we are going to use rows and columns. Definitely we may require 2 subscript, as well as for multi-dimensional array, so we may need number of subscripts.
we may need number of subscripts. Right. So by having array, right, what type of operations we are going to perform? Array use చేసి ఏమేం చేస్తాం? We can insert some values, insert చేస్తాము, right? Right? Searching చేస్తాము, update చేస్తాము, delete చేస్తాము, right? ఇంకేం చేస్తాము? Sorting చేస్తాము, good. Merging చేస్తాము, like that. We can perform so many operations, right? So means, so we can perform traversing. Traversing is nothing but visiting from node A to node B. It will be called as visiting or traversing, right? Each and every node should be traversed. It will be called as traversing or visiting, right? Traversing operation may be performed searching, insertion, deletion, sorting, as well as merging. So in the sorting operations, we can perform insertion sort, bubble sort, merge sort. We have lot of sorts, right? Coming to searching, we have binary search, linear search. I will tell you all those things, right? Right. So what is the meaning of traversing? Each and every node should be visited, isn't it? అదే కదా నేను చెప్పింది మీకు, right? So it is used to access each data item exactly once so that it can be processed. Every item, suppose if I have 5 nodes, right? Each and every node should be visited. ప్రతి node ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే, then only I may call it as traversing. I may call it as a traversing, right? Suppose I have 5 elements and it may be 10 value, 20 value, 30 value, 40 as well as 50 value. We have some subscription for that. The subscription may start with 1 and it may end with 5. So generally the subscription should start with A of 0, right? So నేను మాది మర్చిపోయి 1 లాగా నేను ప్లేస్ చేశాను, but it should start with 0. 0, 1, 2, 3, 4, like that only, right? So that is one thing. So here we will start from the beginning, right? Means we have to start from the 10 value and each and every element should be visited. Finally, we have to reach the final destination, that is nothing but A of 4, the value may be 50 value, right? So to traverse the entire information, right? So we have to check that we have some algorithm. Upper bound value should be checked, means by having the condition we have to perform location value by having for loop, right? So lower bound to upper bound. Lower bound is nothing but A of 0, right? Upper bound is nothing but A of 4, right? Lower bound and upper bound less than unda greater than unda check cheyali, right? After that you have to perform process location. Then meaning in the whether that node is processed or not. Processing is nothing but visiting. ఆ node కి వెళ్ళామా లేదా, అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తామని నేను చెప్పట్లేదు. If I reach to the particular node, right, I may perform addition operation, I may perform insertion, I may perform bubble sort operation, I can perform any type of process. అంటే ఎన్ని చాలా ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, దాన్ని మెన్షన్ చేయకుండా సింప్లీ విజిటెడ్ నోడ్ అంటున్నాను. In the place of visited, so we can use it process, right? So at that location we can perform number of operations, ఏదైనా చేయొచ్చు అక్కడ, రైట్? సో ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా, చెక్ చేయండి, లాజిక్ చెక్ చేయండి ప్లీజ్, చెక్ ఇట్ వన్స్. Is there any doubt? This is not a program. I have given roughly, I have given some algorithm. It may be rough algorithm. It's not exact. Thank you. మళ్ళీ రీప్లేస్ అయితే మళ్ళీ కూర్చుంటా, టైం అయిపోయిందా? వన్ అవర్ అయిపోయిందా? రైట్.
right? So I think మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ 1 లో వచ్చి ఉంటుంది, రైట్? చెక్ ఇట్ వన్స్, ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా, రైట్? So suppose I would like to insert some values into the array, right? So generally array may be called as linear array only, right? So linear fashion only we can insert some values, right? So that's why we may call it as linear array or simply array, right? So now I would like to insert some values, 10, 20, 50, 30 and 15 values, right? So నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే what I have to do, ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. Once check it. ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? a of 4 ఉంది, రైట్? ఇట్స్ a of 5, రైట్? ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ a of 0, రైట్? సో నౌ, రైట్, into this array I would like to insert 100 value. I would like to insert 100 value, right? Right, then check చేయండి అమ్మా. At the location of a of 2, a of 2 లొకేషన్ లో, రైట్, a of 2 లొకేషన్ లో నేను 100 వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, రైట్? I have to insert 100 value, right? So this is a of 0, a of 0, a of 1, a of 2. At this location, right, I have to insert 100 value. 100 value insert చేయాలి, రైట్? సో చెక్ చేయండి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో. జస్ట్ అనలైజ్ చేయండి అమ్మా. ఏం చేయాలి చెక్ చేయండి. 5th లొకేషన్ వాల్యూ ఏం చేయాలి? 3rd లొకేషన్ షిఫ్ట్ చేయాలి కదా, రైట్? ఓకే, రైట్. సో ఇలా డౌన్వర్డ్స్ అన్ని ప్లేస్ చేసుకుని రావాలి కదమ్మా, రైట్? సో 1 by 1 ప్లేస్ చేయాలి కదా, రైట్? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైనల్గా వచ్చి 3rd లొకేషన్ 100 వాల్యూ వచ్చిందా ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇలా ఉంది కదా, ఈ లొకేషన్ 100 వాల్యూ రావాలి, నేను 100 వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి కదా. 100 వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఈ వాల్యూస్ అని నేను వీటిని షిఫ్ట్ చేయాలి కదా, రైట్? ఇది ఖాళీ కావాలి కదా, ఇది ఎంటీ కావాలి కదా, రైట్? ఎంటీ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఈ వాల్యూస్ నేను షిఫ్ట్ చేయాలి, రైట్? సో ఇలా షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, సో 30, రైట్? సో రైట్, వన్స్ అగైన్ 30, 15 వాల్యూ వచ్చింది, రైట్? సో 10, 20, 50 సేమ్ యాజ్ దిస్, రైట్? 50, రైట్? ఈ వాల్యూ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయింది, 50 ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయింది, 30, 15 ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఒక్కొక్క రౌండ్ అయిపోతుందమ్మా, లైక్ దట్. సో 10, ఇప్పుడు ఏమైంది? స్పేస్ కావాలి, స్పేస్ వచ్చింది ఇక్కడ. 10 వాల్యూ, 20 వాల్యూ, 100 వాల్యూ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ అండ్ 50 వాల్యూ, 30 వాల్యూ యాజ్ వెల్ as 15 వాల్యూ, రైట్? అంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఒక బిట్ అనుకుంటే మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, రైట్? సో దిస్ మే బి ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్. ఒకసారి చెక్ చేయండి ఒకసారి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ వీ హ్యావ్ సమ్ రో, రైట్? ఇన్ దిస్ రో there may be possible to have only 10 members. 10 మెంబర్స్కే పాసిబిలిటీ ఉంది, 11th మెంబర్ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది అనుకోండి. 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు, రైట్? నేను వచ్చి ఒక 4th క్యాండిడేట్ దగ్గర నేను నిలబడాలనుకుంటున్నాను. 4th క్యాండిడేట్ దగ్గర నిలబడాలనుకుంటున్నాను. నిలబడాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 4th లొకేషన్ నేను వెళ్ళలేను, ఇన్సర్ట్ అవ్వలేను. ఇన్సర్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే, రైట్? సో ఇక్కడ నా ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను తోయాలి, రైట్? ఇలా నెట్టేయాలి. నెట్టేస్తుంది ఈ బాక్స్ ఉన్న అబ్బాయి ఆ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాడు, ఆ బాక్స్ ఉన్న అబ్బాయి ఆ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. నేను ఫస్ట్ బ్లాక్లోకి వస్తాను. ఇంకో ఇటరేషన్ ఏమవుతుందా? మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ బ్లాక్ ఉన్న క్యాండిడేట్ని సెకండ్ బ్లాక్లో వెళ్ళిపోతాను. మళ్ళీ కొంచెం ప్రెజర్ యూజ్ చేసామనుకోండి, ఫోర్స్ యూజ్ చేసామనుకోండి, నేను సెకండ్ బ్లాక్లో ఉన్న క్యాండిడేట్ 3rd బ్లాక్లో వెళ్ళిపోతాను, రైట్? అంటే బై హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్, రైట్, ఐ కెన్ ప్లేస్ ది పర్టికులర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ, ఐ కెన్ లొకేట్ ది పర్టికులర్ వాల్యూ, రైట్? ఏదో ఒక లొకేషన్ మూవ్ అవుతాను.
అర్థమైందా నేను చెప్పేది? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యూ. ఈ క్యూలో ఇది ఒక బాక్స్, రైట్, సెకండ్ బాక్స్, థర్డ్ బాక్స్ అలా ఉన్నాయి అనుకోండి. 10 మెంబర్స్ అందరు క్యూలో నిలబడ్డారు, రైట్. నేను వచ్చి 4th లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. నేను డైరెక్ట్ వెళ్ళి 4th లొకేషన్కి వెళ్ళాను. నేను ఉరికిపోయి అక్కడ పోయి 4th లొకేషన్ ఆ క్యాండిడేట్ అటువైపు జరిపి ఈ క్యాండిడేట్ ఇటువైపు జరిపిన మిడిల్లో ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. బికాస్ ఇట్స్ ఎ అరే, ఇట్స్ ఎ లీనియర్ అరే. ఓకే, రైట్. ఏం చేయాలి నేను? సో ఇక్కడ ఉన్న క్యాండిడేట్ని ఇక్కడ ఉన్న క్యాండిడేట్ నేను నెట్టాలి, రైట్. నెట్ ఏమైపోతుంది? ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ బాక్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్ సెకండ్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతాడు, సెకండ్ బ్లాక్లో క్యాండిడేట్ థర్డ్ బ్లాక్లో వెళ్ళిపోతారు, అలా వెళ్ళిపోతారు, రైట్. సో ఏం చేయాలి? ఇది ఫస్ట్ ఇటరేషన్. సెకండ్ ఇటరేషన్లో మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఫోర్స్ చేయాలి, రైట్. సెకండ్ బ్లాక్లో క్యాండిడేట్ థర్డ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే నాకు అప్పుడు నా ప్లేస్ అనేది నాకు క్లియర్ అయిపోతుంది. నేను వచ్చి ఫస్ట్ బ్లాక్లో ఇట్లా నిలబడతాను. మళ్ళీ నా పైన ప్రెస్సింగ్ అయింది అనుకోండి, ఇలా ఇలా మూవ్ అవుతూ నేను ఏ లొకేషన్ కావాలనో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతాను. So here we may require number of steps, right? Here we may require number of steps, right? So for this we have taken for I is equal n minus 1 downwards to the position, right? So after this, after checking this condition, I have to perform this a of I plus 1, right? That should be the value of a of I. A of I value a of I plus 1 నేను adjust చేయాలి, assign చేయాలి. So up to end of the for loop, I have to perform the same operation. Right? So, and finally, I have to perform, right? A of position key, I have to assign item value, and step 3 will be n into n plus 1. Sorry, n is equal to n plus 1. Last, finally, the algorithm may be exited. Okay? So check change, malak sir check change. Is there any doubt? All right, inserting is completed. Now deletion operation, right? Check the deletion operations also. Also check చేయండి అమ్మ deletion operation. దీంట్లో మీనింగ్ ఏంటంటే ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? a of 4 ఉందా? a of 4 means it should start with a of 0, right? a of 0, right? So means how many elements we are going to store? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేస్తామా? 5 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేస్తాం, రైట్. సో 5 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్. ఏ లొకేషన్ నేను 30 ఐటమ్ డిలీట్ చేయాలి అన్నానా, రైట్. సో 30 ఐటమ్ అంటే a of 2 నుంచి నేను 30 ఐటమ్ నేను డిలీట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ డిలీట్ చేస్తామా? డైరెక్ట్ డిలీట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? రైట్, దర్ ఇస్ నో ఛాన్స్, రైట్. సో ఎలా చేయాలి ఒకసారి చెక్ చేయండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్, షిఫ్టింగ్ చేయాలి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 30 ఎటు నేను షిఫ్ట్ చేయాలి, రైట్. సో 30 ఎక్కడ, ఇప్పుడు సపోజ్ 40 నెంబర్ ఉంది కదా, 40 నెంబర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? 40 నెంబర్ని ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి? a of 2కు నేను మూవ్ చేయాలన్నా, రైట్. 40 నెంబర్ a of 2కు మూవ్ చేశాను, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఏం చేశానంటే, రైట్, ఇప్పుడు ఏం కావాలి? 50 అయిందిగా, 50 ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి? పొజిషన్ 3కి, అంతే కదమ్మా. ఇది ఇక్కడికి, ఇది ఇక్కడికి, ఓకే, రైట్, లైక్ దట్. సో ద ఫైనల్ అక్కడ ఆ లొకేషన్లో 50 వాల్యూ, సారీ ఏది వాల్యూ మనం డిలీట్ అవ్వాలి? 30 అన్నాం కదా, 30 వాల్యూ షుడ్ బి డిలీటెడ్. 30 వాల్యూ డిలీట్ అయిందమ్మా, రైట్. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి. రైట్, ఒక్కసారి రీచ్ చేయండి అమ్మా. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఈ 30 వాల్యూ నేను రిమూవ్ చేయాలి, ఓకేనా. ఈ 30 వాల్యూ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఓకేనా. ఈ 30 వాల్యూ ఇండెక్స్ ఏదమ్మా? a of 2 కదా. a of 2 అంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ 40 ఉంది కదా, ఈ 40ని తీసుకొచ్చి, ఓకే, రైట్,
ఈ 40ని తీసుకొచ్చి నేను ఈ లొకేషన్ ప్లేస్ చేయాలి 30 వాల్యూ, రైట్? అంతే కదా, రైట్. సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది, ఎప్పుడైతే రీప్లేస్ చేశానో దట్ ద వాల్యూ విల్ బి డిసపియర్, రైట్? సో నౌ ఇక్కడ ఏం చేశాను, మళ్ళీ A3 వాల్యూ ఎంత 40 కదా, సో ఇదే నేను పర్ఫామ్ చేశాను, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఈ 50 తీసుకొచ్చి A3లో చేశాను, రైట్? సో ఆటోమేటికల్ ఇప్పుడు ఏం చేశానమ్మా, A3 వాల్యూ 50తో ఫిల్ అయింది, రైట్? A2 40 ఉంది, A1 20 ఉంది, A0 10 ఉంది, మిగిలిపోయింది 30 వాల్యూ, రైట్? లైక్ దిస్. సో యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ది డౌన్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్, డౌన్వర్డ్ ఆర్ అప్వర్డ్. మనకి ఎక్కడ వాల్యూ ఎటు సైడ్ నుంచి చేస్తే ఈజీ, జనరల్లీ we can delete the values from forward location only. So algorithm for this, ఒకసారి చెక్ చేయండి algorithm, రైట్? సో దీన్ని నేను చెక్ చేయడానికి, రైట్, సో I have to suppose it may be some array, right? It may be array, it may consist of 5 elements, right? So it may consist of some elements, so it's a number of elements, right? Number of items, it may be 50, 40, 30, 20, 10, and position, at which position the elements we have, right? These are the variables, a comma n comma item comma position, right? So దీని బేస్ చేసుకొని మనం we have to write some algorithm. It's not a program, right? So first of all, a of 0, I have to assign some value. What is the value of a of 0? 10, right? So for that, a of position is equal to item, right? A of 0 position is maybe 0, a of 0, right? So a of 0 value should be assigned to the item, right? It may become like 10 అవుతుంది, right? Right. So next step 2 ఏం చేస్తున్నాను, for I is equal, right, position down to the n minus 1, right? So what is the position down to the n minus, what is the value of n value ఏం చెప్పాను నేను, number of elements అన్నాను కదా, రైట్? సో n position down to the n minus 1 అంటే 4 up to 4 times you have to perform this for loop operation, రైట్? 4 times నేను పర్ఫామ్ చేయాలి, రైట్? సో ప్రతిసారి I వాల్యూ నేను అసైన్ చేయాలి, రైట్? సో అసైన్ అయిపోయాక, రైట్, నౌ సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ I have, రైట్? సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ I plus 1, రైట్? సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I వాల్యూ ఎంతమ్మా, ఐటమ్ వాల్యూ ఎంత, right? So item value may be next 20, right? So that value should be assigned to this location, right? So up to end of the for loop, you have to perform this operation. ఎప్పుడు చేయాలి, up to n minus 1 ఫినిష్ అయ్యేంత వరకు చేయాలి, right? So finally n is equal n minus 1, right? We may exit from the program, right? ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్? అంటే లాజికల్ థింక్ చేస్తున్నారా, జస్ట్ నేను చెప్పేది వింటున్నారా? రైట్, సర్చింగ్ ఇన్ అరే ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. లైక్ దిస్ వీ కెన్ సర్చ్ ది అరే, చెక్ ది లాజిక్. ఏ వాల్యూ సర్చ్ చేయమంటున్నాడు, సో ఏ మెన్షన్ చేశారమ్మా, 20 వాల్యూ సర్చ్ చేయాలి, రైట్? వీ హావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ది 20 వాల్యూ, రైట్? సో ఎలా సర్చ్ చేయాలి, ది 20 వాల్యూ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ a of 0. ఒకవేళ మ్యాచ్ అయితే ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ మ్యాచ్ వీ హావ్ టు మూవ్ టు ది ఇండెక్స్ 1, రైట్? సో ఇండెక్స్ 1కి వెళ్ళాలి, మ్యాచ్ అయితే ఈక్వల్ అయితే ఓకే, ద వాల్యూ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్. ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్ వీ హావ్ టు మూవ్ a of 2, a of 3 లైక్ దట్. సో అదే ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి.
Clear? Searching may performed or not? చేయవచ్చు ఎలా? So this is linear search algorithm, right? So LA is nothing but, right? So this is linear search algorithm, sorry, it is nothing but linear array, right? So suppose if I have n elements, right? If I have n elements, right? And k is a positive integer, right? Each that k less than or equal n, right? So for that I have written some algorithm by based on the item value, right? In this we used only sequential, one by one I search the entire items, right? ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. సో ఏం చేయాలి ఫస్ట్? టు రైట్ ది అల్గారిథం we have to mention it as a start, and whenever the algorithm is like to stop, you have to use a stop operation, right? At this location starting operation, at this location ending of the algorithm stop, right? So here I have to assign some value, right? So it may be j value. At this location I can I can give any variable name. It may be j variable or it may be k variable, whatever it may be, right? For example, I have given some j is equal 0, right? So assign 0 value to the j, right? So up to I have to perform 4 and 5 values up to while j less than or equal to 5, j less than or equal to n. Ante ఈ 4 operation, this one as well as this one, this fourth and fifth operation should be performed. ఎప్పటి వరకు నేను పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు, ఈ వైల్ లూప్ j లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ n కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు ఈ 4 and 5 స్టెప్స్ నేను పర్ఫామ్ చేయాలి, రైట్? ఇది ఒకవేళ పర్ఫామ్ అయితే నేను ఏం చేయాలి? ఫైనల్ గా వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ వీ హ్యావ్ ఇన్ దట్ వైల్ లూప్ దట్ షుడ్ బి ప్రింటెడ్. ఏ వాల్యూ ఉంటుంది ఫర్ లూప్ లో? j ఉంటుంది. దట్ j వాల్యూ whenever it gets failed, that j value should be printed, right? So print j, right? So it is nothing but item value, right? So finally the operation should be stopped. ఒకసారి ఒక రియల్ వాల్యూస్ తీసుకొని చెక్ చేయండి. In the linear search, in from starting to ending location, right? So first of all, in the linear search, what are the element we have that should be searched with the help of first element a of 0 తో సెర్చ్ చేయాలి. ఎక్కడ వరకు సెర్చ్ చేయాలి? నాకు a of n minus 1 దగ్గర నేను సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, రైట్? ఒకవేళ a of 0 as well as key element is equal, then I have to write it as a found element. If it is not equal, then I have to move to the a of 1, and if not found, I have a of 2, like that, right? So this is the algorithm. ఒకసారి చెక్ చేయండి, అల్గోరిథం చెక్ చేయండి. Check it once. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్, అల్గోరిథం పైన కాన్సన్ట్రేట్. అలా సింపుల్ కూర్చోవద్దమ్మా, కొన్ని నెంబర్స్ తీసుకొని చెక్ చేయండి మీరు. రైట్? సో ఏడిటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, రైట్? ఏడిటి కాన్సెప్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇది అయిపోయి అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, ఓకేనా? రైట్? సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లీనియర్ సర్చ్. ఇన్ ద లీనియర్ సర్చ్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్, రైట్? సో నాకు ఎందుకు మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ అంటే, నాకు ఈ క్లాస్లో ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్, రైట్, ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఎవరు ఎక్కువ అల్లరి చేస్తున్నారో ఐడెంటిఫై చేయాలి, రైట్? రైట్, ఏ క్యాండిడేట్ ఎక్కువ న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారో నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి, రైట్? సో ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఐ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ క్యాండిడేట్,
So candidate nuisance చేస్తున్నా చెక్ చేయాలి. I have to move to the A of 0, and if it is not equal to my key element, nuisance element తో ఈక్వల్ అవ్వకపోతే I have to move to the A of 1, A of 2, అలా వెళ్ళి లాస్ట్ క్యాండిడేట్కి వెళ్ళిపోతాను, రైట్. సో లాస్ట్ క్యాండిడేట్ నాకు ఐడెంటిఫై అయ్యాడు, రైట్. At the last moment, at the final location, the nuisance candidate is identified. Tell me what is how much of time it will require. నా స్టార్టింగ్ లొకేషన్ లో న్యూసెన్స్ క్యాండిడేట్ దొరికితే పర్లేదు. At the ending of the location, at the ending of the array, the nuisance candidate may be identified. How much of time it will require to identify that candidate? That is the drawback of linear search, right? స్టార్టింగ్ లో ఐడెంటిఫై అయినా పర్లేదు, మిడిల్ లో ఎక్కడో మధ్యలో ఐడెంటిఫై చేసినా పర్లేదు, కానీ ఎండింగ్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళాక క్యాండిడేట్ నాకు ఐడెంటిఫై అయితే దట్ ఇస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ది లీనియర్ సెర్చ్, రైట్. సో ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ టైం కదా, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ టైం. సో ఆ రీజన్తో నేను ఆ లీనియర్ సెర్చ్ని అవాయిడ్ చేస్తాను. మరి దీనికంటే అది బెటర్ అని చెప్పలేనమ్మా. అకార్డింగ్ టు యూజర్ కండిషన్స్, అకార్డింగ్ టు యూజర్ సినారియోస్, they may apply linear search or they may apply binary search. దీనికంటే ఇది బెటర్ అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఎప్పుడు కూడా అలా మీరు మెన్షన్ చేయొద్దు. Binary search is superior to the linear search. Don't give this type of assertions. Don't give this type of sentences. In some of the conditions, linear search may be suitable. In some of the scenarios, binary search may be suitable. Clear? రైట్. అందుకే బుక్ లో మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు లీనియర్ సర్చ్ బైనరీ సర్చ్ కంపేర్ చేసి దీనికంటే ఇది మంచిది, ఇది బెటర్ అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయరు. దట్ ఇస్ ద రీజన్. ఓకేనా, రైట్. సో బైనరీ సర్చ్ లో ఏం చేస్తామంటే, సపోజ్ సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్. ఇలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, రైట్. సో ఐ మే ఫీల్ ఇట్ హాస్ A of 0, దిస్ వాల్యూ మే బి A of 0, and this value may be, I think it may be A of 10. Think like this. I don't want to count all those cells, right? It may be A of 10, right? So it may be lower value, A of 0 may be lower value, and this may be A of 10 may be the higher value, right? So now I have to identify the middle value. I have to identify the middle value. The meaning entante, what is the meaning of that, right? So here, right, 0, this is low value, low plus high value, high by 2. Here we have to apply floor value, right? So means low may be 0, for example, high may be 10, right? So it will give 10 by 2, 5. అలా కాకుండా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బై 2 ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు 2.5 వస్తే, రైట్, ఐ హావ్ టు టేక్ ఓన్లీ 2 వాల్యూ. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లోర్. సో జనరల్లీ వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ 2.5 వాల్యూ, వీ మే టేక్ 3 వాల్యూ తీసుకోవద్దు, రైట్. ఫ్లోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ 2 వాల్యూ. ఈ వాల్యూ మాత్రం తీసుకోవాలి, రైట్. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ దిస్ ఆపరేషన్స్ అంటే, రైట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒకసారి A of 0 వాల్యూ ఎంత ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, right? 0 plus 14 ఎంతమ్మా 14 by 2 7. 7th పొజిషన్ ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7, right? 0 1 2 3 4 5 6 7, right? A of 7 లో ఇది మిడిల్ వాల్యూ, రైట్. సో ఇలా మిడిల్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేయాలి, రైట్. సో మిడిల్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేశాక, రైట్, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద కీ ఎలిమెంట్. నా ఎలిమెంట్ అనేది సపోజ్ మై ఎలిమెంట్ మే బి 45, రైట్. సో 45 అనే వాల్యూ అనేది కీ ఎలిమెంట్ కంటే లెస్ దెన్ ఉందా గ్రేటర్ దెన్ చెక్ చేయాలి, రైట్. సో కీ ఎలిమెంట్, ద మిడిల్ వాల్యూ మే బి, రైట్. సో మై కీ ఎలిమెంట్, రైట్, కీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ విత్ ద మిడిల్ వాల్యూ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ద మిడిల్ వాల్యూ, right? Less than or greater than, right? So greater than unte we have to move this side, right side. Less than unte we have to move the left side, right? Like that. After that we have to identify the once again middle value.
అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రతి ఐటమ్ సెర్చ్ చేయట్లేదు. ఇన్ ద ప్రీవియస్ లీనియర్ సెర్చ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ వీ హ్యావ్ టు సెర్చ్. ప్రతి క్యాండిడేట్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ బైనరీ సెర్చ్లో రైట్ కొన్ని ఐటమ్స్ మాత్రం నేను సెర్చ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైం. ఓకే, ఒకసారి లాజిక్ ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా, ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. సో మీరు లాజిక్ చెక్ చేస్తారు కదా, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. కూర్చో కూర్చో. ఈ టెన్షన్కి పోయి పడుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. బీపీ అంత రేజ్ అవుతుంది నాకు. అంటే మార్నింగ్ నాకు టిఫిన్ ప్రాపర్ అనిపించలేదు నాకు. మళ్ళా మార్నింగ్ నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఓన్లీ ఫ్రూట్సే తీసుకుంటాను ఇంటి దగ్గర. నాకు అందుకే అది వినిపిస్తుందా? By having this, we can reduce the time up to half of the space, right? దాదాపు half of the space తక్కువ అవుతుందమ్మా కంపేరింగ్ టు ది లీనియర్ సెర్చ్, రైట్? ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ half, right? That's why the time complexity will be reduced. And you have to identify one thing. నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, right? So you have to identify this. Binary search should be in the sorted manner. Binary search should be in the sorted manner. It should be in the ascending order. అంటే బైనరీ సెర్చ్ నేను పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఐటమ్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, రైట్? లైక్ దిస్ 4, 5, 10, 15, 20, 25 అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోనే ఉండాలి, రైట్? దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ సార్టింగ్ మేనర్లో ఉంటేనే దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ పర్ఫామ్ బైనరీ సెర్చ్. అదే కంపేర్ టు లీనియర్ సెర్చ్, లీనియర్ సెర్చ్లో ఎక్కడ కూడా నేను సార్టింగ్ గురించి మాట్లాడలేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ sorting in the linear search, but binary search, first of all we have to perform sorting operation. After sorting operation
we have to identify low value, high value, and combining low and high value by 2. For that value, we have to perform the floor value. Automatically, we can get the mid value, right? After identifying the mid value, we have to check for the key element, whether the key element is greater than for that value or not, right? So middle element కి ఈక్వల్ ఉందా, గ్రేటర్ ఉందా, లెస్ దెన్ ఉందా చెక్ చేయాలి. గ్రేటర్ దెన్ అంటే రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి, లెస్ దెన్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అయిపోవాలి. ఒకవేళ ఈక్వల్ ఉంటే ద ఐటమ్ విచ్ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్. నేను అనుకున్న ఐటమ్ దొరికిందని నేను రాయాలి. ద ఐటమ్ మే బి రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్, రైట్? సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. లీనియర్ సర్చ్ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. సార్టెడ్ గురించి ఎక్కడ సార్టింగ్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. సో కమింగ్ టు బైనరీ సర్చ్, దెర్ ఇస్ నెసెసిటీ ఆఫ్ సార్టింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఒక 10 మినిట్స్ తీసుకుంటారు సార్. తీసుకుంటాను, ప్రెస్ తీసుకుంటేనే కొంచెం సెట్ అయిపోతా. అయితే ఒక 10 మినిట్స్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు చెప్పండి. బైక్ ఆఫ్ చేయరు. ఆబ్వియస్లీ.
Right? Coming to in the binary search, right? Whatever the array we have, that array values, that elements should be sorted. It may be in the form of ascending order, right? So by having that values in the ascending order, then only you can perform the binary search operations. By having the low value as well as by having the high value, by combining low value plus high value by 2, right? It may give some value. For that value, you have to perform floor operation. Means if I got some 2.5 value, if I would like to apply floor operation, automatically it will give the only 2 value, right? By having the 2 value, I can identify the middle of the element, right? If the middle of the if the key element is less than the middle of the element, right, I have to perform at the left side. If it is greater than, I have to perform at the right side, right? So if it is equal to, if it is equal my key element as well as middle element, then I can write the element found, right? సో దీన్ని ఈ ఆపరేషన్ మీరు పర్ఫామ్ చేయాలంటే, రైట్, సో మీరు ఒక 10 మెంబర్స్ ఉండండి, రైట్, సో దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద హైట్ బేస్డ్ ఆన్ ద హైట్, రైట్. సో ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ కొంచెం స్మాల్ హైట్, కొంచెం ఎక్కువ హైట్, లైక్ దట్. సో 10 మెంబర్స్ కూర్చొని యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్.
according to that, whether we have to move left side or right side based on the key element, right? So key element less than or the middle of the element or greater than the middle of the element. Ala search cheskunte velipothe simply we can perform the task, right? So the binary search algorithm can be used with only sorted list of the elements, right? So the sorted should be in the form of ascending order, right? So binary search first divides the large array into two smaller sub arrays, right? So by having the middle of the array, right? So middle of the element, right? So means, so we have mark, right? So this is larger array, right? So that larger array divided into sub arrays by having the middle of the element, right? So this is first array, right? So you can look at the first array. Now this is also second array, right? So this is first array, right? So this is second array, right? So whatever the larger array I have, that may be divided into sub arrays. It may be two arrays, right? So that is first thing, right? So after that, binary search first divides a larger array into two smaller sub arrays and then recursively operate to identify all the values, right? So to identify as well as to promote the sub arrays, so each and every element should be identified, right? So binary search basically reduces the search space into half of the each step, right? So in the line, coming to linear search, each and every value should be compared. This should be compared with this. This should be compared with this. This should be compared with this. This should be compared with this, like that. That is linear fashion. But coming to binary search, right? So we have to, first of all, we have to divide the entire array into two parts, right? So if it is greater than, you have to perform right side. If it is less than, you have to perform this side. So once again, if the element is not found, once again you have to divide this array into, once again, low value, mid value, and high value, right? Yes. చెక్ చేయండి ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది ఎగ్జామ్ లో పక్కా వస్తుందమ్మా. నేను చెప్పే టాస్క్ ఏ ఉంటుంది, లో వాల్యూ హై వాల్యూ బై 2. ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చెక్ చేయాలమ్మా, ఇచ్చిన అరే సార్టెడ్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. వెదర్ అవర్ అరే ఈజ్ ఇన్ ద సార్టెడ్ మేనర్ ఆర్ నాట్. ఉందా, సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉందా? ఎస్, 12, 23, 39, 47, 57. ఇట్ మే బి ఇన్ ద ascending order, right? అలా కాకుండా this 57 may be in the position of 39. What will be happen? Definitely we have to perform 2 or more steps extra. After converting into the sorted array only, we can perform the binary search. Sorting చేయకుండా మనం binary search ఆపరేషన్ చేయలేము, రైట్? ఫస్ట్ సార్టింగ్ అయిపోయాకనే చేయాలి. సో ఫర్ సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ ఐ హావ్ టేకెన్ సార్టింగ్ అరే, సార్టెడ్ ఆర్డర్ ఉన్న అరేనే తీసుకున్నాను, రైట్? సో ఒకటి చెక్ చేయండి అమ్మా. బిగినింగ్ వాల్యూ ఏంది, లో వాల్యూ ఏంది? ఏ ఆఫ్ 0 కదా. ఎండింగ్ వాల్యూ ఏందమ్మా? ఏ ఆఫ్ 4 కదా. సో ఇట్ మే బి 0, ఇట్ మే బి 4. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 0 + 4 / 2 ఎంత వస్తుందమ్మా? 2, రైట్? సో 2 వాల్యూ ఉంది కదా. సో ఐ హావ్ టు, ఏ ఆఫ్ 2 వాల్యూ ఇస్ ద మిడ్ వాల్యూ. క్లియర్, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏ ఆఫ్ 2 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 39. నేను ఏ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను? సో ఇట్ మే బి 67 ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్? సో 67, ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది 67 ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్, రైట్? సో నౌ వెదర్ దిస్ 67 ఎలిమెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది మిడ్ వాల్యూ,
right? Greater than the mid value. Okay, ఇది ఓకేనా? It's not match, right? So ఇది correct కాదు, right? 67 is greater than the 39. Condition okay, right? So the value does not match. Match అంటే 39 67 ఉంటే 67 ఉంటేనే మ్యాచ్ అయినట్టు, right? So then only you can write it as a element found అని రాయొచ్చు. In the printf statement you can write element found. ఒకవేళ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే, రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లొకేషన్ -1కి రావాలి, రైట్? సో దీన్ని నేను ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏం చేస్తున్నా అంటే వన్స్ అగైన్, రైట్, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సరే, ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా? 67 గ్రేటర్ దెన్ ది 39. ఇప్పుడు ఎటు మూవ్ అవ్వాలి నేను? సో రైట్ పోర్షన్ మూవ్ అవ్వాలి. రైట్ పోర్షన్కి, రైట్, సో ఐ హావ్ టు మూవ్ టు ది రైట్ పొజిషన్, రైట్? సో రైట్ పొజిషన్ మూవ్ అవ్వాలి, రైట్? సో రైట్ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ, సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ద ఎండ్ వాల్యూ, రైట్? So this will be the beginning value a of 2, right? A of 2 will be the beginning value, and a of 2 plus a of 4, 2 plus 4, 6, 6 by 2, 3. So this will be the mid value. A of 3 will be the mid value. Once again, you have checked 67 greater than the 47, does not match. So once again, malla search cheyali. Malla search cheyali. Malla etuwaipu povali nenu? I have to move to the రైట్ సైడ్. ఒకసారి మళ్ళొకసారి రైట్ సైడ్ చేయాలి, లైక్ దట్. ఓకేనా? ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి. ఒక లెస్ దెన్ అయితే, రైట్, లెస్ దెన్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. ఓకే, లైక్ దట్. సో అవన్నీ చెక్ చేయడం ఇబ్బంది, టైం ఎక్కువ లేదు. సో ఇది కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ. ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్స్ ఆల్సో ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్. ఎన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయంటే ఎలిమెంట్ ఫౌండ్, ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, this is the algorithm. రైట్, ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా, ఏం చెప్తున్నాను నేను. సో దిస్ ఈజ్ అల్గరిథం, నాట్ ఎగ్జాక్ట్. నేను ఇలా రాసిన ఇలా రాయాలి రూల్ ఏం లేదమ్మా. ఓకేనా? యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. ఓకే, సో అల్గరిథం మీరు ఓన్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్, right, in the place of procedure you can use procedure or you may not use procedure. Simply you can write it as a binary search, right? ఇక్కడ ప్రొసీజర్ స్పేస్ బైనరీ సెర్చ్ ఇచ్చాను కదమ్మా. ఇలా ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు, నాకు అర్థం కావడం నేను సింపుల్గా నేను స్టెప్స్ ఇచ్చాను. ఇన్ ద సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ బైనరీ సెర్చ్ వితౌట్ యూజింగ్ ప్రొసీజర్, రైట్? సో బైనరీ సెర్చ్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పాను నేను? వాట్ ఎవర్ ద అరే వీ హ్యావ్ దట్ షుడ్ బి సార్టెడ్. సార్టెడ్ లిస్ట్ ను మాత్రమే నేను అరేలోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద అరే వీ హ్యావ్ దట్ షుడ్ బి సార్టెడ్, దట్ వాల్యూ షుడ్ బి, దట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇంటు ది ఏ అరే. అరేలోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేశాము, ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ ఇందులో నేను ప్లేస్ చేశాను, రైట్? నెక్స్ట్ సెకండ్ దాన్ని ఏమి ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను? సైజ్ ఆఫ్ ది అరే, అరే సైజ్ నేను మెన్షన్ చేయాలి, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఏ వాల్యూ సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దట్ మే బి కీ ఎలిమెంట్. దట్ కీ ఎలిమెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి అసైన్ టు ది ఎక్స్ వాల్యూ. సో నేను ఇక్కడ ఎక్స్ యూజ్ చేశాను, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వేరియబుల్స్, రైట్? సో రైట్, దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఫర్ దట్, ఆఫ్టర్ దట్, ఫర్ దట్ స్టార్టెడ్ అరే వీ హ్యావ్ టు అసైన్ లోయర్ బౌండ్ వాల్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్పర్ బౌండ్ వాల్యూస్. అంటే a of 0 will be the lower bound, a of, suppose array size may be the a of 4, right? So it may be a of 0 will be the lower bound, a of 3 will be the upper bound, right? So means you have to assign the upper bound values, assign the lower bound values to the variable. So that is the meaning, right? 1 అనేది లోయర్ బౌండ్ లాగా సెర్చ్ చేస్తున్నాను, అప్పర్ బౌండ్ అనేది n లాగా సెర్చ్ చేస్తున్నాను, n లాగా ఇస్తున్నాను. మీన్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ n you can give any value, right? రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? సో వాట్ ఎవర్ ద కీ ఎలిమెంట్ ఐ హ్యావ్,
ఇట్ మే బి 25 or it may be 30. ఆ ఎలిమెంట్ కీ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదని సెర్చ్ చేయాలి కదా. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? డెఫినెట్లీ whenever we are going to use arrays, right, as well as sorting operations, right, so there may be chance to have number of iterations, right. Definitely whenever we have number of iterations, there may be some scope to the for loop as well as while loop. ఆటోమేటిక్ మన మైండ్ లోకి వస్తుంది, ఇక్కడ ఫర్ లూప్ వైల్ లూప్ ఉంటే బెటర్ అని ఒక మైండ్ లోకి వస్తుంది, రైట్. సో బై బేస్డ్ ఆన్ దట్, వైల్ అంటిల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్, ఏదైతే కీ ఎలిమెంట్ అనుకుంటున్నానో ఆ ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్ పొజిషన్ ఉన్నంత వరకు, వైల్ ఎక్స్ నాట్ ఫౌండ్, రైట్, ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఎక్స్ వాల్యూ నాకు ఒక ఫైండ్ అవుట్ అయిపోతే ఏం చెప్పాను నేను ప్రీవియస్ దాంట్లో? ఇఫ్ అప్పర్ బౌండ్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ ది లోయర్ బౌండ్ అవుతే ఆ కండిషన్ ఒకటి చెప్పారు, రైట్. సో ఏం చేయాలి నేను? ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఓకేనా. ఎగ్జిట్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే మొత్తానికి ఆ అరేలో లేదని చెప్తున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ ద కీ ఎలిమెంట్ ఐ హ్యావ్, దట్ ఎలిమెంట్ మే నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద అరే, రైట్. సో ఎట్ దట్ లొకేషన్ ఐ హ్యావ్ టు ఎగ్జిట్, నేను ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను, రైట్. ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, దాని మీనింగ్ ఏందమ్మా? అప్పర్ బౌండ్ అనేది లోయర్ బౌండ్ కన్నా స్మాల్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. ఒక కండిషన్ అసలు 99% ఉండనే ఉండదు. ఫర్ సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ మనకు అర్థం కావాలి ఒకటి అంటే రావాలని ఇంటెన్షన్తో రావాలని ఇంటెన్షన్తో అప్పర్ బౌండ్ అనేది లోయర్ బౌండ్ కంటే తక్కువ ఉంటే అని ఒక కండిషన్ పెట్టాను. 99% ఉండదు, రైట్. రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను మిడ్ పాయింట్ నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. సేమ్ ఆపరేషన్ మిడ్ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? లోయర్ బౌండ్ వాల్యూస్, లోయర్ బౌండ్ ప్లస్ అప్పర్ బౌండ్, రైట్, బై 2, రైట్. అలా చేసామని చెక్ చేయండి. మిడ్ పాయింట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫ్లోర్ వాల్యూ ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ మీకు డౌట్ వస్తుంది. అప్పర్ బౌండ్ మైనస్ లోయర్ బౌండ్ బై 2, లోయర్ బౌండ్ వాల్యూస్ ప్లస్ అప్పర్ బౌండ్ మైనస్ లోయర్ బౌండ్. ఇలా చేసిన నేను చెప్పిన ఫ్లోర్ వాల్యూస్ చెప్పాను కదా, అలా చేసిన ఒకటే, ఓకే. నౌ లెస్ దెన్ లోయర్ బౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ప్లస్ 1, లైక్ దట్. రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వు, లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అని కాకుండా ఇటువైపు వెళ్ళు, ఇటువైపు కాకుండా దాన్ని +1 యాడ్ చేస్తున్నాను. అక్కడ మనం అల్గారిథంలో మూవ్ టు ది రైట్ సైడ్ అని ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదమ్మా. దాని మీనింగ్ ఏంది? మూవ్ టు ది రైట్ సైడ్ అంటే మిడ్ 1 వాల్యూకి ఒక 1 వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్తున్నాను, ఓకే. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ కమ్మని చెప్తున్నాను, రైట్ షిఫ్ట్ కమ్మని చెప్తున్నాను, ఓకేనా. సో లైక్ ఫైనల్లీ ద ప్రొసీజర్ మే బి ఎండ్, రైట్. వైల్ లోపు ఎండ్ అయిపోయింది, ఓకే. సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ at least we have to write the procedure, right. In the examination, what is binary search, right? So that binary search should be sorted. After sorting, you have to perform some operations. Finally, you have to write the algorithm, right. Definition రాయాలి, right. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అది key element found or not found రాయాలి. After that, you have to write this algorithm. Then only you can get the full marks. Full marks అంటే 10 ఉంటే 10 రావు, you may get 8 marks, right. Right, these are the differences, linear search and binary search. ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. దేంట్లో సార్టింగ్ అవసరం? where will be required sorting operations? In the binary search only the sorting operation is needed. Clear? Check cheyandi. So in which searching the access speed is very low. చాలా తక్కువ ఉంటుంది యాక్సెస్ స్పీడ్. ఒకసారి దీని వైపు చూడద్దు, ఒక్కసారి థింక్ చేయండి. లీనియర్ సెర్చ్ లో యాక్సెస్ స్పీడ్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. ఒక కీ ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ టైం, ఓకేనా. యాక్సెస్ ఈజ్ వెరీ స్లో, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇది చెక్ చేయండి. సో లీనియర్ సెర్చ్ లో ద వాల్యూస్ మే బి ఎంటర్డ్ సీక్వెన్షియల్లీ ఆర్ randomly. In the sequential manner only the value should be entered. Then only by using that word only I can say that, right. So next, in this
one must have direct access to the middle of the element into the sublist. Right? I can denote the middle of the element by having the index value of the middle of the element. I can access the particular value. I can access the particular value, right? So next, see this. Is it correct? This can be used in single and multi-dimensional array. Is this correct? Linear search అనేది సింగిల్ లో యాజ్ వెల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేలో యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. Isn't it? థింక్ చేయండి. కమింగ్ టు బైనరీ సెర్చ్. బైనరీ సెర్చ్ వచ్చి ఒక నేను మల్టీ డైమెన్షనల్ నువ్వు తీసుకుంటే, ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు టేక్ మల్టీ డైమెన్షనల్, ఈస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ టు ఐడెంటిఫై మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్? దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. ఆ కాన్సెప్టే మనకి రాదు. సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఓన్లీ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే, రైట్? ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ single and multi-dimensional array, right? So like that. But which one is very easy to implement the logic? ఏది చాలా ఈజీగా ఏది ఉంటుంది? లీనియర్ సెర్చ్ ఓన్లీ. ఎలాంటి టాలెంట్ అవసరం లేదు, రైట్? సింపుల్గా ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ వచ్చి కూడా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు, రైట్? సో బైనరీ సెర్చ్ అనేది కొంచెం టఫ్ క్యాండిడేట్, కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్, రైట్? క్లియర్? రైట్. ఒక్కసారి సార్టింగ్ గురించి ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. ఈ సార్టింగ్ నేను చెప్పాను, బట్ ఒక్కసారి చూడండి సార్టింగ్. నేను ఇమీడియట్గా నేను ఏడిటి కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తాను, అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ చెప్పేస్తాను. ఒక్కసారి చూడండి దీన్ని. నాకు సిలబస్లో ఏమైనా ఇన్సర్షన్ షార్ట్ ఉంది, బబుల్ షార్ట్ ఉంది, ఇంకేముందమ్మా మీ సిలబస్లో? సెలక్షన్ ఉందా? ఉందా? సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్. జస్ట్ దీన్ని ఒక్కసారి మీరు చూడండి అమ్మా, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. రైట్, చెక్ ఇట్ వన్స్. మీకు అర్థమవుతుంది. ఒకసారి మీకు వీలైతే చెక్ చేయండి, రైట్? నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను సార్టింగ్ ఎలా చేయాలనేది. ఓకే, సో షల్ ఐ మూవ్ టు ది ADT కాన్సెప్ట్? చూద్దాము, కొంచెం టైం తీసుకుందాము, రైట్? మీకు చూస్తే అర్థమవుతుందమ్మా? కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఇట్? ఇమాజిన్ చేయండి, ఇన్సర్షన్ సార్ట్ ప్రాపర్గా ఉందో చెక్ చేయండి. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒకసారి చూడండి, రైట్? నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పేస్తాను అది. పాస్ is nothing but iterations. How many times that for loop or while loop is executed? పాస్ అన్నా ఇటరేషన్ అన్న ఒకటేనమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సార్టింగ్ లో ఉందమ్మా? whether this array is in the sorted order? లేదు, రైట్? సో దిస్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం ప్లేస్ చేయాలి, రైట్? చెక్ చేయండి. రైట్,
ఇది ఇది టచ్ తీసేసి ఇంకొక ఇది ఏడిటి కాన్సెప్ట్ వేరే స్లైడ్ లో ఉంది. చూసారా చెక్ చేశారా? చేయలేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ చెక్ చేస్తాను. డైరెక్ట్ తీసేస్తున్నా. అందరు వెళ్ళిపోయారేంటి? అందరు క్లాసెస్ అయిపోయినాయా? మనది అవునా? ఇది క్లోజ్ చేయాలి. రైట్, ఇక్కడికి వీళ్ళకి ఏం కావాలి? అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్స్ కావాలి కదా, ఏడిటి కాన్సెప్ట్. రైట్, ఇది కూడా పెట్టేసి కొంచెం ఒక టచ్ అప్ ఇద్దాం. సో ఈ సబ్జెక్ట్ అంత ఈజీగా తీసుకోవద్దమ్మా, కొంచెం ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. లాజిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హెవ్ టు బిల్డ్ యువర్ లాజిక్. సబ్జెక్ట్ ఇలా అయినా అలా వదిలేయొద్దమ్మా. రైట్, నా వ్యూలో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి టు రైట్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ టైం. రైట్, ఒక 3 programs or 4 programs మీరు రాస్తే it may take 1 hour or 2 hours. After 4 or 5 programs, if your logic is builded, then definitely you can write any complex program. అసలు మీ మైండ్ అటువైపు టర్న్ అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ అల్గారిథం చూడగానే మీకు భయం అనిపిస్తుంది. చాలా మంది ఫెయిల్ అయ్యేది ఎందుకంటే సో ఓన్లీ థియరిటికల్ ఇష్యూస్ మాత్రమే రాస్తున్నారు. దాంట్లో నాకు సింటాక్స్ కనిపించకపోతే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రోగ్రామ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ ద ఓన్లీ ఐ విల్ గివ్ సమ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్క్స్. 10 మార్క్స్ అనుకో, నేను 2 or 3 మార్క్స్ ఇస్తాను. నేను డైలీ కరెక్షన్ చేస్తుంటాను కదా, ఆన్లైన్ కరెక్షన్ చేస్తుంటాను కదా, అందులో సింటాక్స్ ప్రాపర్ లేకపోయినా, అసలు ప్రోగ్రామే లేకపోయినా, రైట్, అవుట్ ఆఫ్ 10 ఐ కెన్ గివ్ ద ఓన్లీ 2 or 3 మార్క్స్. ఓకేనా? సో మీకు స్టార్టింగ్ టైంలో మీకు ప్రోగ్రామ్ రాయడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. రైట్, సో బట్ ఎవ్రీ నైట్, ప్రతిరోజు నైట్ మీరు చేస్తూనే ఉండాలి. సో 4-5 days కంటిన్యూస్ స్ట్రగుల్ అవుతే డెఫినెట్లీ యూ మే బి ద గుడ్ డెవలపర్. ఓకేనా? సో మీకు మీ సార్ గారి మేడం గారి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే, సి ప్రోగ్రామ్ కానీ ఏదైనా ఇస్తే, సో మేడం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అలా కాకుండా ఇంకో వేళ రాయొచ్చో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ దర్ ఎనీ స్కోప్ టు రైట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్? సారీ, సో ఆ ప్రోగ్రామ్ని నేను ఎన్ని వేస్లో నేను ప్రోగ్రామ్ని చేయగలను? సో మేడం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది, రైట్, సో సింపుల్, షీ హాజ్ రిటెన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సింపుల్ స్టెప్స్, రైట్, షీ హాజ్ టేకెన్ సమ్ 10 steps, రైట్. సో 10 steps తీసుకుందిగా, మేడం కంటే ఇంకా మీరు తక్కువ స్టెప్స్ ఎలా తీసుకోగలుగుతారు? రైట్, యూ దట్ మీన్స్ I want to take only 3 or 4 steps, right, by using some recursive function like that. సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తాయి, ఇవి చెప్తే రావమ్మా. మీరు ఏమనుకుంటారంటే కాన్సెప్ట్ మీరు చెప్పి వెళ్ళిపోతాము, రైట్, చెప్పడం వేరు. మ్యాథ్స్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో లాజిక్ కూడా బిల్డ్ అవ్వాలంటే మనం పడుకున్నప్పుడు కూడా మన మైండ్లో అదే స్ట్రగుల్ అవ్వాలి. సపోజ్ యూ హ్యావ్ సమ్ నేమ్, మీ నేమ్ ఉంది అనుకోండి, రైట్, మీ నేమ్ ఉంది కదా, మీ నేమ్ అనేది రివర్స్ ఆర్డర్లో నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. యువర్ నేమ్ షుడ్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. ఎలా అయితే ప్రింట్ అవుతుంది? జనరల్ ఆ లాజిక్ ఏదో బుక్లో చూస్తావు, ఏదో దేంట్లో సైట్లో చూస్తావు, అది చూసి చెప్పడం కాదు. ఆ ఐడియా రాగానే సింపుల్గా ఎవరు నేను ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయి కామ్గా కూర్చోండి, ఏ వేలైతే నేను రాయగలను, రైట్. ఒక కనీసం 4-5 days కంటిన్యూస్ కూర్చోండి, దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్స్. బై హ్యాడ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు, ఫైనల్గా నేర్చుకోకపోతే బై హ్యాడ్ చేసే రాస్తారు, రైట్. ఏదో ఒక స్టెప్స్ మర్చిపోతారు, మొత్తం లాజికే పోతుంది, ఫైనల్గా ఫెయిల్ అవుతారు. ఓకే, రైట్. సో ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయిన కాన్సెప్టే, రైట్. సో రైట్, so advantages of linear data structures. So what is the characteristics of linear data structure, right?
రైట్. సో లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే, రైట్, whatever the elements we are going to store into the particular memory, right, that should be in the sequential position. That should be in the sequential position, right? So that is a sequential organization, right? So as well as in that array, I have some values. I have some values, right? So is there any chance to skip that? Is there any chance to remove that element? There is no scope to remove that element. Especially you have write the delete option. Without using delete option, there is no scope. Means whatever the value we have, that value should be persisted, right? So it may be called as order preservation. Okay, isn't it? And in the array or in the linear list, right, it may be in the form of dynamic position as well as fixed position. Means at the starting time, I can assign the a of 5, means the array length will be fixed. Up to that size only, I can enter the values. But the dynamic means coming to a of 5, the value will be assigned at the compile time. At the compile time only, the memory will be allocated. Into the memory particular slots, we can enter the values. But dynamic allocation, in the dynamic allocation, at the runtime only, the memory will be allocated, the memory size will be growing on, will be in the larger position. It will be increased. There is no fixed size, there is no static. అంటే అది size అనేది పెరుగుతుంటూ ఉండిపోతుంది, right? It's a dynamic size. So fixed is nothing but at compile time only. At compile time only, the memory allocation will be done. The memory is fixed. But coming to dynamic, the memory will be grows larger at the runtime. Clear? Check it once. So generally, dynamic concept another, sorry, linear concept only allows, it may be applied to the trees, sorry, it will be applied to the arrays. Coming to the dynamic, it will be applicable to the linked list, right? So as well as stacks. Stack key, linked list key, maybe it may be applicable. But so coming to arrays, right? So fixed size allocation will be done at the compile time. So these are the features of the linear data structures, right? So we can access the data at very fast rate. Means here we used efficient access. Efficient means in the terms of space complexity as well as time complexity, the information accessed at very fast rate, right? So the memory, what are the memory we are going to use, that memory may be, it may be very less, as well as the space time will be also very less. ఎందుకు అంత తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది? For each and every element, we are going to provide the index value, right? ఏందమ్మా? చెక్ చేయండి అమ్మా. ఇది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నదే. It is queue, fifth order, stack, leaf order, linked list, arrays. Already we discussed, right? So array concept నేను చెప్పాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. Whether it is an array, okay? బా ఏందప్పా చిన్న ఐడి అబ్బాయి ఆయన ఐడి ఒకసారి ఇదేందమ్మా ఇట్లా
ఇక్కడ ఒకసారి స్క్రోల్ చేయి, వాళ్ళు చూసేస్తారు. రైట్, చెక్ ఇట్ వన్స్. నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కొంచెం ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉంటే కొంచెం ఒక్కసారి చదవండి అమ్మా. కొంచెం పెద్దయ్యా. ఇది నేను చెప్పానా, అరే విల్ కమ్స్ అండర్ ది హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్. హోమోజీనియస్ కిందకి వస్తుంది అరే. రైట్, వచ్చిందా హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, వాట్ ఎవర్ ద అలొకేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్. చెప్పానా, వచ్చిందా? రైట్, array should start with a of 0, right? It is nothing but 0 indexing method, right? So and I can access the values at random position, right? So at the random position I can access the values. Types of arrays guరించి చెప్పాను, single dimensional, 2 dimensional, multi-dimensional arrays, right? So this is 1 dimensional array, right? Right, this is 2 dimensional array. In the 2 dimensional array we have rows and columns, right? A of 0 consists of 5 value. A of 1 will consist of 10 value. అలా కాకుండా A of 1 bracket A of 2 consists of 35 value, right? చెక్ చేయండి. This is nothing but multi-dimensional array, right? This is multi-dimensional array. సో జనరల్గా ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 అని వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేశాను. సో జస్ట్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, నేను టైం కాంప్లెక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 ఎలా వస్తుందో నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ ఎనీ array, right, we can perform these type of operations: accessing, insertion, deletion and searching. But ఆర్డర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ తెలియాలంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ బై హార్ట్ చేసినట్టే ఉంటుంది మీకు. ఓకేనా? ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 ఎందుకు యూజ్ చేయాలని అది బై హార్ట్ చేసినట్టే ఉంటుంది. రైట్, లింక్ లిస్ట్ చెప్పానమ్మా, నోడ్ అని చెప్పాను మీకు. నోడ్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 1 rectangle box that may be divided into 2 blocks. The first block will consist of element. The second block will consist of the pointer. It will indicate the address value. That address value will point to the next node. Right? ఇది చెప్పానా? Right? So we can call it head and tail also. Starting కనిపించేది ఎలిమెంట్ కనిపించేది హెడ్, ఇది అడ్రస్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని టేల్ కూడా అనొచ్చు. It is a types of linked list. We have single linked list, double linked list, circle linked list. Okay, so this is single linked list. We have some data, it may be a letter, right? So next value, in the position of next, we can have the pointer or address value. కనిపిస్తుందా? లాస్ట్ వాళ్ళు కనిపిస్తుందా? చాలా మందికి అది కనిపిస్తుంది, కనిపించకపోతే అనిపిస్తుంది చాలా మంది. రైట్ రైట్, సో A, right? So A may be identified by using some pointer, means some address value. నాకు ఈ 1000 అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఏ వాల్యూ ఉందో నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి. రైట్, సో ఎట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ A of 1000, రైట్, there may be chance to have some A letter. Right, now so at this location I have some pointer, means address value, it may be 2000. 2000 వచ్చే లొకేషన్ కి ఏ వాల్యూ ఉందమ్మా? I have B value. Right, at this location I may have 2000 or 4000. Right, see, if I would like to view 4000 at location, right, I may verify, I may view the C value like that. Means there is no order. Right, so we can give any address locations. Right, so that is one thing. సో దీంట్లో లీనియర్ ఫ్యాషన్ లో ఛాన్స్ లేదు. రైట్, వాల్యూస్ ఎక్కడైనా ఇన్సర్ట్ చేయవచ్చు. అదే నేను అరేలో ఏం చెప్పాను, మెమరీ షుడ్ నాట్ బి వేస్టెడ్, అవర్ డేటా ఎలిమెంట్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద కంటిన్యూస్ మేనర్, ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ ఇవ్వద్దు. బట్ ఇన్ ద సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ we can place the element at any location. గ్యాప్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. రైట్,
దిస్ ఈస్ డబ్లీ లింక్ లిస్ట్. ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది, రైట్? బై వ్యూయింగ్ దిస్ ఇమేజ్, రైట్? హెడ్డింగ్, దిస్ ఈస్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్. వన్స్ అగైన్ ఇది దీన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాగా, లైక్ దిస్. వీ మే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డబ్లీ లింక్ లిస్ట్. అలా కాకుండా సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఐ కెన్ గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈస్ circular linked list. రైట్? నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయో చెక్ చేయండి అంతే. నేను ఫాస్ట్గా అంటాను, చెక్ చేయండి. రైట్? పుష్ అండ్ పాప్ ఆపరేషన్ దేంట్లో వచ్చింది? స్టాక్లో వచ్చింది కదా. రైట్? రైట్? Size may be changed, size may be fixed, size may be changed dynamically. సో ఫిక్స్డ్ సైజ్ స్టాక్ ఉంటుంది, డైనమిక్ సైజ్ స్టాక్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇది రన్ టైంలో చేంజ్ అవుతుందమ్మా. రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్ మే బి పర్ఫార్మ్ బై యూజింగ్ స్టాక్? పుష్ ఆపరేషన్, పాప్ ఆపరేషన్, టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. రైట్? సో టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ మీన్స్, so in that array, sorry, in that stack, what is the recently placed item? That will be called as top of the stack. Right? If the top of the stack value empty untundo, automatically there is no item. Right? Is empty. This is ivanni gurtundalama. Push, pop, top, size is empty. Right? What about Q? FIFO order, isn't it? Last one. What is FIFO? Last abide. What is FIFO? First in and 11 అవసరం లేదులే. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకేనా? సో నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తే అది రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టే నాకు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ చెప్పాను, అది లైక్ దిస్. రైట్? ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్పలేదు. రైట్? సో ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు, డిక్యూ అనేది మీకు చెప్పలేదు. డిక్యూ గారి కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఓకేనా? సో మీన్స్ వెన్ ఎవర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిమూవ్ ద సమ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది క్యూ, I may call it as a DQ. Right? So whenever I would like to insert some values, I may call it as NQ. ఇది ఒక వర్డ్ యూజ్ ఇన్సర్ట్ చేశాను కానీ ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు. NQ and DQ. Filtering the values, remove the values. If I would like to insert in the values, NQ. Right? So what is the meaning of DQ? Double ended Q. గుర్తుండాలి. సర్క్యులర్ క్యూ ఉంటుంది, రైట్? డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ కూడా ఉంటుంది, దాన్ని DQ అంటారమ్మా. రైట్? లైక్ దిస్. నౌ ఇప్పుడు వచ్చి ఏడిటి కాన్సెప్ట్ కదమ్మా. రైట్? పుష్పాప్ అయిపోయింది కదా నాని. టైం అయిపోయిందమ్మా. ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్, మెయింటైన్ సైలెన్స్. నాని ఒకసారి రావా? సో ఒక్క 10 or 15 minutes ఫినిష్ చేసేస్తానమ్మా. ఓకే.
ఇది క్లోజ్ చేసి ఇది స్లైడ్లో పెట్టేసాం. ఇది క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ రీప్లేస్ అవుతున్నప్పుడు కరెక్ట్ అయిందా? కరెక్ట్ అయిందా? నాకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది క్లోజ్ చెయ్యి. ఓకే, ఇది క్లోజ్ చేసి నేను ఇది చెప్పాను కదా, ఈ డెస్క్టాప్ పైన ఉన్నది, ఇది కనెక్ట్ చెయ్యి. ఈ న్యూ ఫోల్డర్లో ఉంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది కనెక్ట్ చేయి. అక్కడ నాకు కనిపించాలి ఇది. రైట్ రైట్ సి దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. రైట్, ఫినిష్ చేసేస్తాను. ఒకసారి చెక్ చేయండి అంతే. రైట్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఏడిటి. రైట్, abstract data type. ADT stands for abstract data type. Right, simply we are going to use functions without how they implemented, without knowing how they implemented. Means we know the functionality of ADT, but we don't know how the ADT concept is implemented. That is the concept of ADT. Suppose we have some client server program, right? In the server, they developed C program, right? So there is some website, right? So our JN2 Kakinada website, they implemented some logic. It may be local server, sorry. It may not be website, right? So they implemented some client program, right, as well as server program, right? So by having interface technology, I can access the information of the server, right? I can access the particular information, right? So now after a few days, the developer identified that there may be some pitfalls in the C language. C language lo konni problems unnai. Due to this problem, there may be chance to hack our site. మొత్తం సి లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసిన అనట్లేదు. ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది మాడ్యులారిటీ, ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్, దే డెవలప్డ్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ బై యూజింగ్ సి లాంగ్వేజ్. అండ్ ఫైనల్లీ he concluded that if I would like to use that C language, there may be scope to have the hacking. And finally he decided that it is better to change that logic by using Java language. Okay, అంటే స్టార్టింగ్ టైంలో సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ లో సి లాంగ్వేజ్ లో రాశాడు. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్, రైట్, he changed the logic and he may write that logic in the Java language. Even though the program changed, even though the Java language also changed, there may not be effect to the client program. Client program కి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడదు. Definitely we have to access the information from the server side only. Here we are going to maintain some interface, right? That is the concept of ADT, right?
ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ ఉన్న సంబంధం లేదు. Whether that internal details is implemented by using C language or it may be used using Java language, you may use different types of functions, whatever it may be. I don't want concentrate on implementation details. I would like to use only your functionality. Right? ఎలా డెవలప్ చేసామని నాకు సంబంధం లేదు. Without knowing internal details, how they implemented, without knowing that internal details, how they implemented, I would like to access that functionality by using ADT. This is the concept of ADT. Abstract data type. Abstract is nothing but hiding the details. Abstraction, hiding. Every hide చేస్తున్నావు? To the normal users. అంటే నాకు లాజిక్ డెప్త్కి వెళ్తే లాజిక్ అర్థం అవ్వట్లేదు. I don't want that the entire logic. WhatsApp ఉందమ్మా, right? So we have some program at the server side. Just we have some interface only. By having that interface, I can send my message to my friend. Okay. At some of the time, after a few days, he would like to change, he would like to modify our language, he would like to modify entire source code. Even though the source code may be changed, our phone may not be get damaged, and our WhatsApp message will be traveled as is. అంటే సర్వర్లో నీ లాజిక్ చేంజ్ చేసినా, రైట్? సో మన మొబైల్ ఉన్న యాప్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఆటోమేటిక్లీ యూ కెన్ సెండ్ ద మెసేజెస్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ADT, hiding the details. Abstraction is nothing but hiding, right? So ADT are like user defined data type. It is nothing but user defined data type. For example, stack ADT, stacks space ADT, right? So ADT are like user defined data types which define the operations on values using functions without specifying how they are implemented. Implementation details తో సంబంధం లేకుండా, without knowing internal details, if you are going to access that functionality, we can call it as abstraction. We can call it as a abstraction. Okay na? Suppose when WhatsApp functionality ఎవరో డెవలప్ చేశారు, right? So you would like to implement new concept in the WhatsApp position. You would like to add new app. It may be thumbs up. Okay, new functionality add చేయాలనుకుంటే just you have to use some functionalities. Okay, so without knowing internal details will be called as abstraction, hiding the details, how they are implemented. Without knowing how they are implemented, right? We would like to use that functionality will be called as ADT, right? ఒకసారి చదవండి, ఒకసారి రీడ్ చేయండి. It is nothing but user defined data type. Clear? ఎగ్జామ్ లో పక్కా వస్తుందమ్మా. క్లియర్? రైట్. Right. So more and more information about ADT, right? Right. For example, stack ADT, right? By using stack ADT, we can perform initialize operation, push and pop operation, is empty, is full. We don't want how they implemented. So we have push operation. How they implemented push operation, we don't want. Just we have to use that functionality. Push and use చేస్తాం. Push, this is nothing but function. ఏం చెప్పాను మీకు? Whenever we have brackets, automatically it will be the function. It may be user defined function or it may be predefined function, right? So without knowing inner details how they are implemented push operation, simply I would like to use this push function in my program. That will be called as ADT. Okay, is empty, pop, all those things called as operations of the stack. Generally, ఈ push operation implement చేయాలంటే you may require more and more source code కదా. without knowing how they are implemented, simply we are going to use that functionality by using push operation. We can insert the values into the particular stack. That is ADT.
right? Finally, I may call this a one blueprint of the system. Means by having blueprint only, I can generate the real image. Okay, I can generate the real image. That is one thing. Definition మర్చిపోవద్దమ్మా. Why ADT? Right? So already I have given this information, right? So you have some client program, right? So client program is, it may be your WhatsApp program, right? WhatsApp app undi, I can call it as a client program, right? So server program untundi, it may be web server of WhatsApp, right? So starting at the starting time, they implemented, so for example, they implemented by using Python language, right? So after few days, they identified there may be some pitfalls, there may be some drawbacks, అతను ఏమనుకున్నాడు, డెవలపర్ ఏమనుకున్నట్టే ఈ లాంగ్వేజ్ బాగాలేదనుకుని he would like to change that entire language by change that entire language and he converted into C++. అలా చేశాడు. బట్ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్కి ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. యూ కెన్ సెండ్ ద ఇమేజెస్, యూ కెన్ సెండ్ ద మెసేజెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ without affecting the client program. This is the ADT. Okay, na? Right. So the program which implements the data structure is known as the implementation. Right. The program which uses the data structure is called as client program. It has access to the ADT. Finally, we may call it as a interface. Right. So these are the advantages. Okay, so chadavandamma advantages. So by using ADT, there may be chance to have reusability. ఓకేనా, రీయూజబిలిటీ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. ఫినిష్డ్. రైట్, ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది, జస్ట్ చూడండి ఒక్కసారి. క్లియర్? రైట్. రైట్. Suppose if we have stack ADT, right? So we have list ADT also, stack ADT also, right? So if we have stack ADT, right, the stack may be implemented by using arrays. Stack ni actually stack ఉంటుందమ్మా. స్టాక్ ని దేంతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము? by using arrays only, as well as by using linked list also we can generate the stack ADT, right? So can be implemented by using arrays as well as can be implemented by using linked list. Right? So what are the advantages of data structure? Right? So the first word మనకు already వచ్చేసింది. We have efficiency word in the view of time complexity as well as space complexity. By having data structure, we can use that program, we can use that functionality in all situations, in all cases. Means it may be, means whatever the functionality we have, that may be used in multiple times. Right? Simply I can say that reusability, as well as we have one concept, abstraction, hiding the inner details. అంటే లాజిక్ మొత్తం నీకు అర్థం అవసరం లేదు, రైట్? హౌ దే ఇంప్లిమెంటెడ్, హౌ దే కన్స్ట్రక్టెడ్ దట్ బిల్డింగ్ బ్లాక్, వీ డోంట్ వాంట్. జస్ట్ బై యూజింగ్ దట్, ఐ వాంట్ సమ్ రూమ్ టు హ్యావ్ సమ్ స్పేస్, రైట్? నాకు రెంట్ పర్పస్లో ఒక రూమ్ కావాలి, రైట్? ఐ డోంట్ వాంట్ హౌ దే కన్స్ట్రక్టెడ్, I don't want that internal details, right? So abstractions is also included in the data structure, right? So I would like to finish my concept, right? ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా.
ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిందే, అవసరం లేదు. Okay, right. With this, our ADT concept finished. After this, can I execute one program? ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది, మీకు ప్రోగ్రామ్ మీకు పంపిస్తాను, జస్ట్ తీసుకపోయి ఆన్లైన్ కంపైలర్ ఎంటర్ చేయండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకేనా, సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్, రైట్? సో I would like to give some program, just cut and copy, you can perform that action. This is nothing, implementation of ADT. ఇంకేం అవ్వలేదు, ఇంకా చాలా ఉంది సిలబస్ మనకు. ఓకేనా, ఓకే, ఓకేనా, రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ టు మీ, రైట్? ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ యూ, రైట్? సో కొంచెం డాటా స్ట్రక్చర్ కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుందమ్మా, చదివితేనే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, ఎవరికి? సార్ అదే డౌట్స్ ఉన్నాయి, అడగాల, రైట్? రైట్, అట్లా అడగాల. ఓకే, రైట్. సో right, until this time we discussed different types of concepts like ADT, right? Like stack ADT, linked list, list ADT, right? After that, what is the definition of data structure, right? So we discussed about stack and tree as well as graph, right? Push and pop operations, right? So now